Hello, Fluent tutorial වලට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එක අපි බලන්නේ SEO Toolkit Exam එක කරලා කොහොමද certificate එකක් ගන්න කියන එක. ඔබ website marketing කරන කෙනෙක් නම් නැත්නම් freelancer නැත්නම් online job එකක් කරන්න කෙනෙක් නම් මේ වගේ සහතිකයක් ගත්තාම ඔබට පුළුවන් ඔබේ profile එක up කරගන්න. මේ වෙබ්සයිට් එකට අදාළ link එක මම පල්ලා description එකෙන් දාන්නම්. එතනින් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා free online certification exam on digital marketing. මෙතනදී මෙයාලගේ exams කීපයක් තිබෙනවා. අපි පළවෙනියටම මම යනවා මෙතනින් SEO Toolkit exam එකට. මම මේ exam එක කරන හැටි සහ මේකෙන් සහතිකේ ගන්න කොහොමද කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට කියලා දෙනවා. answer උත්තර ටිකත් මම මෙතනදී කියලා දෙනවා. බලමු. go to the exam කියන ක්ලික් කරන්න. මෙතනදී ඔබේ email address එක ඔබ enter කරන්න. ඔබට පුළුවන් ඔබේ email address එකක් ඔබ register වෙලා තියෙනවා නම් මෙතන email address එක password එක දාගන්න. and මම මෙතනින් දැන් පළවෙනි වතාවට මම register වෙන්න යන්නේ. register. මෙතනින් පුළුවන් ඔබේ email address එක ඔබට මෙතනින් ඇතුල් කරන්න. මම මෙතනින් මගේ email address එක දාගත්තා. and මෙතනින් මම password එකක් මම හදාගන්නවා. මම මෙතනින් create account කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. දැන් මට මෙතනින් මගේ account එක create වුණා. මෙතනින් ඔබට පුළුවන් ඔබේ සහතිකය මේ තියෙන්නේ ඔබේ certificate එක. මේ certificate එකට නම කොහොමද දෙන්න ඕනේ කියන එක ඔබ මෙතනින් type කරන්න ඕනේ. මම මෙතනින් type කරන්නම් මගේ මේකේ නම මගේ. ඉතින් මම මගේ channel එකේ නම දානවා FU Fluent කියන එක මම type කරනවා. සහ මේ exam එකට දෙනවා මෙයාලා time එක questions තියෙනවා 23ක්. විනාඩි 27ක් ඇතුළත අපි exam එක කරන්න ඕනේ. ඔයාලා exam එක කරනවා නම් ඔයා score කරන්න ඕනේ 70%කට වැඩිය ඔබ ගත්තොත් ඔබට score කරන්න වෙනවා. The exam certificate are 100% free. නොමිලේ තමයි මෙයාලා සාතිකය දෙන්නේ. ඉතින් මම exam එකට enter වෙනවා. මේ බටන් එක press කරලා. මගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මෙතනින් ආදරන ප්‍රශ්නේ අපි ගමු true මම next කරනවා. the second one true next. තුන්වෙනි එක you cannot be complete the false next කරනවා. හතරවෙනි එක B A B C D E කියලා අපි බලමු. B next question number 5 which is D next. I'm looking the list. There is C හත්වෙනි ප්‍රශ්නේ which is the shoot to type the additional tools. There A I look the keywords too. There take answer B. All them to include the tools. Next.
10 my reports to always to उत्तरे personalization B D E करो 11th one कोला सुनेगा which is this उत्तरे E दोनों सुनेगा D organize the traffic 13 3 lock the always B 14 which domain show picture B Pahala question is fall 10 है number of business hours fall 17 on page SEO check 18 B 19 make the SEO keyword define tools functions A C D next is looking the table gap tools 5 columns तेरे B 21 इसी का 6 month A इसी देखा true अंतिम प्रश्न है the last one which is the tool provides domains or finish which is the domain overview finish මෙතනින් අපි කරමු finish the exam ඔබ අපි මෙතන finish කරනවා congratulations you passed the SEO exam හරි අපි exam එක දැන් pass වුණා දැන් අපිට බලමු මෙතනින් මගේ certificate එක මගේ නම මෙතනින් තියෙනවා toolkit exams මට මේ exam certificate එක download කරගන්න පුළුවන් png file එකක් විදිහට මේක download වුණා මට මෙතන open කරමු මගේ certificate එක මට මේක දැන් print කරගන්න නම් print කරගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන in page එකට ඔයාගේ in profile එකට මේක share කරගන්න සහ මෙතන URL එකක් දීලා තියෙනවා මෙතනින්
ඔයාලට මේ URL එක copy කරලා ඔයාලට paste කරගන්න පුළුවන් ඔබගේ freelancer නැත්නම් Facebook වලට ඔබට freelancer හෝ Facebook කරා මේ URL එක share කරලා ඔබට පුළුවන් job එකක් හොයාගන්න ලේසියෙන්ම සහ මේක ඩිප්ලෝමා එකක් විදිහට තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ ඩිප්ලෝමා ID එක අපේ සහ issue date එක මෙයාලා මෙතනින් දීලා තියෙනවා expire date එක ඔයාලා මේ URL එක share කරපුවාම එයාලට online අරහම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මේක බලන්න පුළුවන් ඔබත් මේ විදිහට ගිහලා සාතිකයක් අරගන්න ඔබට මේක ප්‍රයෝජනවත් තිබුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක like කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න සහ ඔබගේ යාළුවන්ට මේක share කරන්න ඔබ සාතිකයක් ගත්තොත් පල්ලෙහා තියෙන comment box එකේ මට comment එකක් දාන්න ස්තුතියි